Добрый день. Good afternoon. Действительно хочу сделать такой обзор про историю развития управления учетными данными Today, доступа, I потому что would здесь like очень to много что provide произошло. При этом, с точки an зрения overview управления of the пользовательскими transition учетными from данными local доступа, мы users ушли довольно далеко, accounts и to там, если использовать все passwordless последние технологии, authentication SSO. то, в If we're to общем-то, use можно the рисовать latest довольно available безопасные technology, системы. we can Но implement pretty проблема secure заключается в том, что в systems. последнее время у нас The не problem is that человеческих lately, учетных записей, то есть учетных записей не для людей, становится намного non-human больше. user И вот с ними, к accounts сожалению, мы are пока on a находимся surge. в There are ситуации more and 30-летней more давности, там, как было с управлением non-human user пользовательскими accounts. учетными записями. Поэтому мы поговорим, с одной стороны, про то, And the что situation касается людей, и то, что касается was different 30 нечеловеческих years учетных ago. So записей. let's consider two cases, human and У меня non-human user довольно accounts. длительный опыт именно в I данном have направлении. extensive Я expertise выполнила in более, this наверное, domain. нескольких, десятков проектов именно по identity management. I Но в основном это completed касалось more управления than several сотрудниками и dozens of пользователями компаний. Что user касается identity управления management учетными projects записями on доступом, то, что user называется account IDM, and YAM и access так далее, management, это, по normally сути, referred to as управление жизненным циклом учетной IDM. записи. Из чего он This is состоит? Ну, первое, самое главное, the это создание. user account При life этом cycle management. создание у нас может First, быть как which ручное, is the так и most important, автоматизированное. creation. It can Естественно, be самый both хороший automated вариант, and когда manual. мы привязываем создание учетной записи к какому-то процессу, будь то This is when we пользователь, то мы associate это the привязываем, creation of скорее всего, user к какому-то account with кадровому a certain процессу. process. If it is a Например, user, переведем it is going сотрудника to на be a работу, personnel перевод его на новую process, like должность или перевод между hiring a компаниями. Если person, мы говорим про transfer them технические to a учетные new записи, то job их на самом деле тоже хорошо бы or привязывать к dismissal. какому-то If процессу. you Скорее consider всего, это какая-то technical user заявка для того, accounts that чтобы should be потом мы могли associated with a спокойно их given отслеживать. process, there Вот. should Ну be и a дальше, после того, specific как мы ticket to be учетную tracked запись further. создали, у нас происходят какие-то ее Once we изменения, have created a начиная user там account, изменения фамилии, we make заканчивая some изменениями changes. прав This доступа и какими-то may атрибутами этой be учетной записи. changing a После этого у нас person's last происходит name or changing аутентификация и the авторизация attributes для of a разных user account. критериев, Then для we разных proceed with ситуаций. И authentication, после этого authorization мы for можем отслеживать, что various с этой учетной purposes and записью situations. Then происходило. we can track Что what happened to a важно, что specific user потом у нас account. учетная Quite запись может либо importantly, блокироваться, либо удаляться. a user account can be С either точки blocked or зрения аудита, deleted. конечно, хорошо учетную In запись terms of блокировать и никогда не auditing, удалять, it would чтобы мы be потом могли в случае чего следить, что с ней a good происходит. idea to block Но a user здесь есть, account опять and же, never проблема, delete что it, если so с we can track человеческой what учетной happens записью to мы it понимаем, next. когда ее If блокировать, it is a human обычно user это связано account, с тем, we что человек can покидает see when компанию it либо is покидает supposed свою to be должность, blocked. то Normally, it с is when сервисными учетными записями an непонятно. employee is Потому dismissed что если or даже у нас учетная запись привязана к какому-то is человеку, transferred to another то с его position. уходом, скорее Even всего, мы if не a user выключаем account тот is сервис, associated with a за certain specific администрирование human, которого он отвечал. normally С другой we do стороны, мы not знаем, что человек shut ушел из down the компании, services. и он мог забрать с собой не только свой пароль, A который person might учетную have запись мы left the заблокировали, company, но и, соответственно, пароли и and ключи they доступа, might которые have связаны со stored всеми not техническими only учетными the user записями. account И and здесь, соответственно, вопрос, passwords может ли of он их their human переиспользовать, account, which we blocked могут ли его, obviously, я не but знаю, they там may have подкупить, или stored он ушел с каким-то скандалом, technical, и может ли это non-human быть user риском для accounts. нашей компании. Can this be a disgruntled При этом для employee? решения Can всех they этих задач be существует bribed? огромное количество протоколов, систем, решений, This is the question. To огромное resolve this количество problem, there are сокращений, a variety of которые в various течение многих лет protocols, появлялись. standards, Что еще and важно, solutions что and у systems. нас идет активное These импортозамещение, evolved и у нас появляется огромное количество решений по управлению over a учетными period of данными доступа. several years, Но and we have есть одна lots of проблема. solutions Все for эти решения input пытаются substitution по большей части повторить of Active user Directory management. 2000. Если мы Normally, they're посмотрим на trying to различные replicate Active наши Directory 2000. импортозамещенные This is операционные the problem. системы, к ним в качестве If we комплекта refer прилагается to a какое-то variety решение of для input управления учетными substitution данными problems, доступа. normally they В have a большинстве certain случаев context это for a красивый user фантик, account который management. вокруг Normally, it's Филиппа либо a Самбо. nice Вот. И дальше нам packaging рассказывают, что мы повторим around все, что было FIBA в or Active Directory Sambo. 2000. And Но, normally к they say we're сожалению, going to мир replicate на everything that 25 лет was ушел in вперед. Active И это Directory не только 2000. ковид, да, и But другие we're развлечения. 25 years Но мы ahead, прекрасно понимаем, not to что у нас mention the изменились COVID учетные записи, pandemic and требования к other ним. things. И чтобы у нас But система requirements to user accounts and the user accounts находилась themselves внутри changed. защищенного корпоративного контура, We need to когда have this пользователи, within a устройства и secure сервисы не corporate находятся внутри perimeter. этого защищенного контура, явно очень While неудобно. services and Да, и users are хотелось бы not within какое-то this решение perimeter, it более would be very современное, inconvenient to have которое the split. позволяет управлять. Давайте Therefore, здесь we'd like to рассмотрим вообще, чем see нам надо a управлять. more По большому modern счету, все solution. наши Let's пользователи, see они what we're делятся на managing. Basically, три all of our users are множества. broken down into Первое — это three клиенты. groups. И здесь The все first более-менее set хорошо. is То есть clients. если ваша Here компания the situation is предоставляет pretty какие-то good. услуги, If your будь то company банковские, будь то provides some ритейл services, и так be далее, that то banking обычно services с or retail учетными services, записями etc., клиентов все более-менее
более-менее понятно. Там есть It's и pretty безопасность, там straightforward есть и how удобство, user потому что это accounts деньги. work. Да, и There обычно, is когда у нас convenience, что-то завязано на there деньги, is то money, с точки зрения there is бизнеса finance. быстро появляются When it's бюджеты на about то, чтобы появились finance, удобные средства the аутентификации. businesses Когда мы normally говорим про find the наши budget внутренние to учетные build записи convenient сотрудников, то authentication там methods. там прямых денег нет, да, When того, we что сотрудникам refer будет to удобно логиниться в in-house систему, user это будет accounts, there is безопасно, no budgeting. как бы сразу выручка компании не Ensuring растет. convenience and Поэтому надо ease of use дополнительно does not обосновывать, что надо generate additional сделать revenue. So you для have to того, чтобы justify внутри the было costs. все What нормально. needs to be done И to другой manage момент, user что еще у нас, accounts кроме сотрудников conveniently компании, in-house. есть еще такая Apart from немножко серая employees зона, это of the партнеры company, there is this подрядчики. gray Очень zone. These часто мы are привлекаем partners and интеграторов, contractors. либо Quite других frequently, подрядчиков we на have выполнение каких-то integrators работ or в наших other IT-системах. contractors hired И с одной to стороны, perform эти some недельные works on our сотрудники, IT мы их не можем systems. On the one отслеживать hand, там these are через not кадровые employees. We процессы cannot track какие-то them еще, via но в personnel большинстве случаев они processes, обладают etc. большими But правами in в most системе, cases, чем they have остальные higher участники privileges in the system процессов. compared to Соответственно, other у нас stakeholders есть все involved. пользователи, которые внутри. И я We have вначале all хочу поговорить the именно про эту in-house категорию, то users, есть я and I не would like to рассматриваю refer сейчас to this клиентов, category потому что с first. ними I более-менее do not хорошо. У нас consider есть clients различные because the варианты situation with clients is single pretty sign-on, good. единого входа в We have систему, various options for различные single ID, sign-on, которые начинаются various там с ID названия systems какого-нибудь банка, там, либо ranging с from названия какой-нибудь some социальной bank сети, name которые or позволяют пользователям social media удачно name, аутентифицироваться, входить в систему. helping Поэтому давайте users поговорим про то, что у нас authenticate есть внутри. successfully. Внутри Let's у talk нас about the сейчас все in-house. делится на две категории. Это люди, то есть физические пользователи, у которых есть учетные записи. Что касается, опять же, людей, то обычно, если мы говорим про IT, As for the то people, там у normally when одного we speak физического about лица обычно ни одна IT, just учетная one запись. То есть physical person has a few accounts. Traditionally, it's a good practice that we create one account so that the admin enjoys himself on the internet, and the second account is for work purposes, so that they don't overlap in terms of privileges, and they would not compromise the system. And here is the second type of accounts. They are non-human accounts, the service accounts, technical accounts. They may be TLS certificates because they are not necessarily attached to a person. When we speak about microservice architecture and containers, very often authentication occurs at the TLS certificates level. They may be bots, including the Telegram bots that have some kind of credentials. There are API keys and the AI agents. So where are AI agents? But we know normally our solutions actually repeat what Western companies deploy. And in the recent presentations, all of the big Western vendors announced the introduction of the AI agents into Windows 11 and cloud services. So if we design a credentials management system, not just for 1 year ahead, but a few years ahead, we just need to think about what we're going to do with the accounts belonging to AI agents and how we're going to interact with them. So we can do an assumption that in the near future the ratio between the human accounts and the non-human identity and non-human accounts will vary. This ratio will vary, and such non-human accounts will grow a lot. There's also an important thing, a privileged account with lots of rights, and there's also a deviation. The admin rights and the rights that give big access to the system are used by the service and integration accounts. In terms of security, they need to be addressed more frequently than the accounts owned by physical admins and people. Another Потому что когда мы делаем безопасный доступ, когда мы включаем второй фактор аутентификации и так далее, that's the second two-factor authentication. Very often we see that everything works well, but we can't actually log in the system because the second factor authentication doesn't work. The service provider is down, the codes will not get through, the SMS is off. So we'd always have to have a few emergency accounts to make sure that they have a weaker
security, but you can log in and shut down the second factor authentication so that the user can simply log in. So what are the things here? It is used only when something crashes, and if we use the alert messages in the CM, as soon as this account is employed, we immediately create an incident. If it's a planned use of the CO, it's okay. If it's not, we are going to investigate that incident. And another interesting category is the VIP users, the top managers. Why do you think they are privileged? Because if the account of the user starts sending it directly to the users, the critical thinking level actually drops. So if there is a phishing letter, phishing email, there's no reaction to that. But if there is an email from a CEO and the CFO and from the chief accountant about the change of the remuneration amount in this quarter, the number of the people who are likely to open this file is far more than the random message. So we need to think about all of the categories, and we need to vary them with their level of importance and criticality. So in terms of the VIP accounts and other ones, we just need to be more stringent, tuning up the audit and see what is actually happening to them. As for management, I will go back in history. Later you'll understand why I do so, because history tends to repeat itself. Back in the day, a long time ago, we had local accounts created simply on the operating systems. And if we check any company, like a startup, a recently created company, they all go through the same cycle. Like they have 10 computers, each of them has their own accounts, then they grow to the number of 50 and then 100. It becomes quite dodgy to manage them all. It's inconvenient. So what are we going to have there? We have Active Directory and any catalog which helps us store these in the centralized way and have a single sign-on. When they sign on just once and they use their password and log in to get to different resources to get access to them. The role-based access model is a popular topic. Unfortunately, in practice, it does not quite work because there are a lot of things supporting this one, but it really is all about the division of the rights in the system. So normally the user would get some standard rights with an account, with a post box, and all the other ones are given by an application, by a ticket. So here's the zero trust thing. When anything happens between the systems, it should be checked and verified, double-checked and verified. So each of these technologies goes through a few stages. First of all, it emerges like a new vogue thing, a fashionable one. Then it starts to be supported by lots of systems, and then it becomes mandatory in all of the applications. If we check this out, our accounts in the systems can have the second factor of authentication, a role-based model, etc. If we take a look at the key integration, which is API keys, if we would like to arrange this integration between the cloud, we use the API keys. The API key is the credentials for the non-human account, but it's actually a password, an open password. We have special ways to store them, STM5, etc. But to get privileged access, we take the password, which is an open one, we turn it into code, and we just take it, and just like back in the good old day, 40 years ago, we send it in a non-encrypted way, and we control
access to all of the resources with the non-encrypted password. So it seems like that for the non-human accounts and the API keys, we have this gap to bridge. We don't have an appropriate technology, we don't have an appropriate solution which would allow us to take a system which would have the list of all of the API keys, where the access is given and what happens to them. And the reverse situation here is that in all of the systems there is no centralized way of sending these keys. In GitLab, to shut down the capability of generating the API keys to the users. Seems like any developer could generate API keys, which they would later use even after leaving the company. So if we speak about the access management for the non-human identity and API keys, we will not be talking about attribute-based controlled or relation-based access control. We're not talking about that. We won't be able to use the key just by looking at the key to understand what does it give the access to. We don't have the groups of roles which would give us this access. As for multi-factor authentication, we use these tokens to keep information there. You can technically plug them in, but that's the 1C solution or something like that, but not tokens for authentication. It's more for licenses, not for authentication. In 2025, a standalone list was released for most frequent vulnerabilities for non-human identity. It's a great risk, so there was a lot of interesting attacks that were used by the non-human identity. If we take a look at all of the bullet points here, they mainly repeat all the simple mistakes that normal accounts actually faced 10 years ago. Incorrect decommissioning, having no deprovisioning or decommissioning, in other words, leaked secrets, etc. So you'd better take a look at these accounts just like the real ones, and we need to use our experience which we have accumulated so that we can apply it here. Many things remind us examples from school books, and it seems like a quarter of the 21st century has passed and no such mistakes may occur, which is not true. Take a look at Schneider Electric, for instance. They spoke about the isolated Giro system with the tickets that are only in production, they do not contact other systems, but that was not so. The attack started in a classic way. One of the users, an employee rather, in the company has downloaded the info stealer equipped cracked software. They stole the data to access the internal systems. Then, by getting a login and password, they got access to that system, and there in that system, they have generated a lot of API keys, and they started pulling out information from different corporate systems. It was happening through the trusted user, and it was done through API keys, and a lot of information was stolen by those hackers. That's what they did. So there are loud slogans about isolation, etc., but it's simple as that. You just steal users' credentials, the login and the password, and you get access to all of the resources inside. So if that was an account of a privileged user, if the user had some credentials on that computer, you can reuse it later on for automation of the hackers'
activities. A normal account is the one that we audit and control. We have different correlations in CM and SOC, and we see if there's something wrong with them. But if someone generates the keys, sometimes we don't even have the mechanism to check and verify that this ticketing system and the process automation system creates privileged credentials for access to the system. Also, the internet archive exposure, it was done through the Java vulnerability. Okay. And then they changed all of the keys, all of the accounts, they reused them to get even good access to the system. The Microsoft was hacked through the old test counter, so it was access to the VIP of the users. So there was a test bench with some user records. So they used the password spraying technique to get access to the test bench. They took the list of most popular passwords and they tried to apply it to those accounts. Among those popular passwords, they get access to multi-factor authentication where it was disabled. Then, in the test counter, there was an app which used OS authentication, and the hacker was able to create an additional app which would get unlimited access to mailboxes, and it would pull out all of the information out of them. When you provide access to some applications, for example, when you log in with the Google ID, when you get access to other apps, to the mailbox, for instance, so that the AI sets the priority order to your emails, you can do that. This access is not traceable. If you change your password, this access keeps on existing because it was given at a different level. It's not connected to password whatsoever. It's interesting to know that this Microsoft example shows that in any environment we need to have the same requirements for authentication and authorization, because they either become part of production, someone randomly publishes them, so they should be equal in all of the counters. And the same applies to the authentication. Unfortunately, we always have a lot of exceptions. The best inclusion option is that we include it to all of the users, and then we exclude additional groups, like, for example, an emergency account, we add it to the exceptions, and we'd always have a group which shows who was added to those exceptions. Что в обратной ситуации, когда мы, наоборот, создаем группу MFA users, и туда кого-то включаем, вероятность того, что мы забудем туда кого-то включить, она намного выше, чем если мы пользователя, который в MFA не работает, ну, или сервис четко не работает. Мы всегда это заметим. И добавим его исключение, но у нас будет явный список, когда это не работает. Что есть еще про доступы? В самом начале я сказала, что для клиентского доступа у нас все намного проще и лучше. И если мы посмотрим, то, опять же, несколько десятилетий назад были написаны 7 законов identity, которые говорили о том, как надо управлять учетными записями и как надо делать аутентификацию для control and authentication for the user of the internet services. These 7 laws of Kim Cameron were created a long time ago. Over the recent years, they have been successfully integrated. If we take a look at the OAuth protocol, we'll see that all of the things related to the user control and consent, minimum disclosure, transparency have been implemented. That's what we lack for API keys.
Если, опять же, мы думаем про for the employers, when we think Open about ID, да, какой-то идентификатор, an который у нас open есть, ID, мы можем an зайти в ID that систему we have, и в we can check the своем system профиле увидеть, каким and our приложениям какие profile доступы мы will давали, see кто имеет доступ к тем или which иным access was ресурсам. given to Но such при and этом, such если мы говорим про resources to корпоративный whom. мир, если мы Speaking in говорим про terms какие-то of the корпоративные enterprise учетные записи или про те же world, самые API-ключи, enterprise у нас нет accounts единой and какого-то места, куда мы можем API пойти keys, и we don't посмотреть, have какие any доступы single были даны для entry тех или иных point to систем. see which access was given to Что such and здесь еще such важно, systems. что, опять же, What else is это important? удобство для пользователя It's и the user convenience единый интерфейс во всех системах. И здесь, опять же, мы видим and the большой uniform разрыв interface in all of the между systems. And we коммерческими can see приложениями и there's a внутренними huge gap корпоративными between сетями, для the которых есть простое commercial расшифрование. ones Потому что, когда мы and говорим про the клиентов, то обычно всегда on-premise есть специальные systems, the люди, corporate которые systems. считают There конверсию, are воронку always и смотрят, people who сколько think пользователей about отваливается this на этапе conversion and аутентификации. see То how есть, если many пользователь не смог users зайти в churn at the ритейл-магазин, authentication потратить phase. For деньги, example, то if a это явные user убытки для could not бизнеса. Поэтому log in the максимально retail стараются сделать store, удобный вход в it's a систему. potential Если мы loss. говорим про So внутрикорпоративные they системы create a безопасности, есть very такое ощущение, convenient что мы их стараемся сделать access to максимально the system. неудобными. Seems like И that очень часто some происходит enterprises такая try to make ситуация, it as что clumsy as людям надо что-то possible, сделать по работе, very а чтобы это inconvenient, сделать and people нормальным, need to do it безопасным способом, им надо потратить там 5 something минут for для their того, work, чтобы and to do it залогиниться, или safely, можно you создать need to канал в spend 5 Телеграме minutes to или log группу в in, or Телеграме и instead you just обмениваться create a документами group там. in the То Telegram есть and you очень важный exchange your момент, да, что documents наши there решения для аутентификации on the корпоративные, Telegram они Messenger. должны быть действительно удобными и Enterprise прозрачными, communication так, чтобы tools should мы be не подталкивали convenient and сотрудников к transparent, тому, чтобы они so that we использовали do not внешние сервисы, push где мы вообще никак our не people to контролируем, use что external происходит с services данными where we do информацией, not которую они используют. control the Если information that подводить they итоги, use. то что можно делать? If we Как я сказала, draw the проблема line, с what we can actually do here? нечеловеческими или non-human identity, The она problem глобальная, with the и её non-human надо пытаться identity решать с is of a 3 сторон. global То kind, есть, если and we would есть like to address it кто-то из вас, кто думает in организовать свой 3 стартап, ways. то это, в If принципе, you think довольно about большая и creating your свободная own ниша, startup, где it's a можно делать big новые niche решения для where you управления can учетными create записями, new именно solutions for API-ключами и managing агентами, ботами и так API далее, keys, потому что AI это то, что agents будет and нашей bots. ближайшей реальностью. That's the Вот. thing И which is если мы going to говорим be про our управление теми же самыми там и агентами или чем-то reality very еще, soon. то Speaking здесь about очень that, часто AI можно услышать, agent management, что как etc., мы будем we доверять very often агенту, как hear, это работает, как how это can проверить. we trust an Но AI мне кажется, agent? что это How очень do we trust хорошее, it? Can we для начала, может быть, verify там what мысль, а it не does? практическое упражнение. Перенести это на текущую ситуацию. Practically, you may А как apply вы it to the сейчас current проверяете скрипты, situation. которые у What вас do you запускаются? do? Как вы How do сейчас you check проверяете the там код, scripts который написал that you Джим run? в вашей How do you компании? check И если у вас есть the нормально script выстроенные which was written by процессы, то Jim? вы If you have код the и appropriate какие-то действия там, processes, скриптов и the компонентов вы code and проверяете any в рамках текущего script-related процесса. actions Если are сейчас этого нет, то checked тоже повод об in этом these задуматься. processes. If you don't Если have it, вы there is a вендор, way to который think оказывает about it. какие-то If you are услуги a vendor корпоративным which заказчикам, provides the то имеет services смысл to the задуматься об enterprise удобных customers, интерфейсах для того, you need чтобы to think about convenient централизованно создавать и interfaces управлять API-ключами, to контролировать доступ, который на них предоставлен. to Ну и, centrally соответственно, manage если вы the представитель keys. заказчика, If то you represent просить и a требовать и customer, покупать только те решения, then в которых реализовано asking управление всеми типами учетными for записей. Но пока таких all-rounder решений нет, solutions то are можно required, просто but воспользоваться тем, что such есть, и solutions попытаться do not пройти exist, чек-лист so you'd better текущий. use the existing ones Соответственно, and try понятно, to что у нас все равно до сих go пор through the так или current иначе встречаются checklist. локальные учетные записи. Unfortunately, you И still если мы have the посмотрим local на традиционные accounts, векторы and if we атак, take a то look at можно the увидеть, что traditional злоумышленник attack проникает в vector, систему, we'd довольно see that свободно the может hacker, перемещаться по сети when именно за счет penetrating the того, что system, may при автоматизированной flow разбивке around рабочих the станций мы system сделали там because with the одинаковый логин-пароль automated для встроенной distribution учетной of записи админа, workstations, и не we всегда ее, created например, the same заблокировали. password Вот. for Ну и опять же здесь admin, хороший and момент, it's что not для always любых blocked. локальных учетных But записей, it's a которые good в thing принципе for any присутствуют, local account использовать which is present, случайные пароли, так чтобы они были разные между using разными random системами. passwords Если, опять же, это какие-то is necessary. non-human identity, то Or думать if о it's том, not как a human менять такие identity, пароли then we и need to делать think это about регулярно. changing Опять these же, passwords on a например, если regular люди basis. переходят в другие For компании, instance, если люди if уходят, если people была leave the компрометация системы. company, То есть вот те if кейсы, про the которые system я was рассказывала, compromised, во многих etc. случаях атака на In компанию many шла в два cases, этапа. the То есть attack вначале было was a первоначальное проникновение, two-stage one. потом Initially, there was a злоумышленника penetration, замечали, then блокировали ему все доступы, the hacker меняли was логины, пароли обычных пользователей, tracked down, администраторов, но
locked admin password was changed, but the technical accounts passwords were not changed, and they were used afterwards by the same hacker to infiltrate the system once again. If we speak about
authentication, we need to make sure that we have the uniform, convenient access to the user so that they don't try to use any other systems for that. And any requirement for the second factor authentication should stand out. And finally, don't forget about the emergency accounts, because the more complicated the authentication is, the more the chances are that there would be an outage and people will not be able to get into the system. And we'd always need to have an emergency entry in case of an emergency. Thank you very much. If you have any questions, I'd be happy to take them. Аня, спасибо большое. Так, у нас есть вопросы, уже даже минимум 2. Thank you, Anya. We have a few questions, well, at least two. At least two questions. Hello, I'm Mikhail. Thank you very much for your presentation. You spoke about physical tokens used for license, not for authentication, but it's possible to use physical tokens for that. Why do you think it's a rarity? Because there is no demand on the market to do that. I can also see that in terms of the development, the developer feels much more convenient to put a string of code than to think about using a physical token. The TLS or MTLS certificates can be written on tokens, but architecture-wise, it's a separate story. It will pose a lot of technical issues. But seems like there are situations that for some accounts the token would be a priority and the recommended thing. Yes, there is a bit of exaggeration. We need to have multi-factor authentication, but we don't have the representative as a physical one. We'd say, why do we need it? We just keep the password in the open way if we don't have a physical user. And it seems like it's nice and good. Thank you. There was a question there. Over there, there's a person in the checkered shirt with a question, and yet there is another question. Yes, and we need another microphone. Hello, thank you very much. I'm Vladimir Zhirakov. Everybody speaks about multi-factor authentication and the use of the login and the password, but nobody uses this with the use of the tokens and the API keys. Maybe you have examples of using the two-factor authentication with the API keys and tokens. Unfortunately not. I hope that this presentation of mine will push the developers and the market towards having more of such solutions. Okay, thank you. Another question. Thank you for your presentation. I've received an interesting answer to the question I already had. And the second question, you said that we send the keys in the open way, the API keys, but we actually close the JVT token, role model, signature, authentication server, API tokens, and we send them via HTTPS. We don't use HTTP, only HTTPS, and that's it. Well, the question is about the life cycle. We get the API key in the system, then we Control-C, we Control-V, copy-paste, wherever you put it. Maybe you keep it in the notes, maybe something else, and you can keep it in the code. The attacks show that it's true. Of course, we have safe vaults to keep the keys in the safe environment, but first of all, we need to put the key in the vault, so that's where it could be in a safe place.
But the certificates, well, when we have a closed key which provides all of the security, we have common practice. This key is generated on the system where it can be used, and there is never a generation elsewhere to pass this key. This generation always occurs at the server, and then we'll pass it to the client. This whole path is the token which is stored in the code somewhere. We protect the channel, but we do not send the password in the open way. We have challenge response. It doesn't really matter which would be the leakage. A private key which is used at a system which can be copied onto the second machine so that people will have access from their home machine there. It's the same old story. Seems like that we escalate the problem. But the problem is simple. You can't disclose the secrets. These keys are secrets that can't be disclosed. Well, we've learned how to handle the private keys more safely, but API keys have not been such a thing. That's proved over the course of the recent years. Another question. Hello, thank you for your presentation. My question is this: which department or which employees are supposed to be responsible for technical and service accounts, from your perspective? Answer: normally those who use them. Two options are possible. It can be either an engineer, an admin, a developer interacting with a specific system, or those responsible for a given service, like a PO, product owner. It depends on the company structure and the way they manage things. The question is rather about the fact that these user accounts must be associated with those who work longer, so that you don't have to replace tokens that frequently. So basically, it's tokens associated with a person. It's not that they are associated, but rather the process of updating these keys must be associated with a given individual. Keys do not emerge from nowhere. Someone generated them, and we don't know whether they share these keys incidentally or having a malicious intention, so that we can block such compromised keys, or at least block them. So it requires an audit. No, audit is way too rare. It must be associated with any HR operation, like transfer to a new job, dismissal, etc. We touched upon a very important point: life cycle management for user accounts. In around 40 minutes, we have a dedicated presentation on the life cycle of user accounts. And this is the final question. Hello? How do you introduce SSO in systems with legacy elements? Do you have such experience? What are the pitfalls? And do you have successful cases? It seems to me, I may sound cynical, I'm sorry, but hopefully we'll get answers from the next contribution. Thank you very much, Anna. Thank you very much indeed, as always, for your thrilling presentation. It's been a pleasure. The book award for best question goes to the person asking the question regarding the association of user accounts and the life cycle. Thank you.